Oke, jadi karena hari ini judulnya Fireside Chat, jadi ada lampunya biar lebih panas kita ya. So we'll talk about growth. Oke, let's start. Jadi yang pertama ngomong-ngomongin growth dan Willix di Bukalapak, mari kita cek kabarnya gimana sebenarnya growth-nya Bukalapak sekarang. Cukup bagus ya. Basically every month itu all time high, jadi cukup it's been good so far. Saya udah join udah 6 bulan. Growth-nya mudah-mudahan masih bagus. Bagus tuh angkanya berapa gitu dong? Kasih angkanya apa ya yang bisa dikasih? Kalau nggak bisa ntar saya sensor pas lagi ngomong. Oke, pas ngomong. MAU-nya ya di atas 20 juta. User. Tunggu, yang roaming MAU itu apa MAU? Monthly active user. Monthly active usersnya di atas 20 juta. Yep. So that has been a good achievement. Wow. Terus kita fokusnya sih setiap produk itu ada apa namanya North Star Metrics. Jadi setiap produk itu ada metrics yang mereka itu fokus selama 3 bulan ke depan. Jadi setiap produk ada North Star Metrics-nya. Ya, kalau kita sebagai apa ya? Kalau gua North Star Metrics gua itu ya GMV, revenue, dan juga acquisition, jadi traffic dan sebagainya. I see. Di sini ada nggak yang di penonton yang MAU-nya di produk, di startup maupun di tempat kerjanya lebih dari 20 juta per month? Ada yang mau angkat tapi jadi nggak ragu-ragu gitu ya. Oke, cool. So 20 million MAU per month itu yang menjadi North Star metric atau metrik yang sangat difokuskan bersama-sama ya. Betul. Oke. Nah sebelum kita loncat ke pertanyaan tentang Bukalapak, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Willix itu bergabung udah berapa lama sekarang? 6 bulan? Udah 6 bulan. Dan sebelumnya lo itu berapa tahun di ya, gue 13 tahun di Australia. Sambil 5 tahunnya di freelancer.com. 5 tahun di freelancer.com ya. And lo sekarang menjadi COO-nya Bukalapak yang waktu lo pindah 6 bulan lalu tuh udah achieving scale. Nah dari evaluasi lo sendiri, apa sih perbedaannya waktu lo di freelancer? Nanganin dari mulai early stage, waktu awal-awal masih validating a lot, sama sekarang nih di Bukalapak ketika lo masuk yang udah scale gede. Saya sebetulnya agak miss juga ya, namanya rational marketplace. Jadi rational market istilahnya, di mana semua kompetitor saya itu rasional. Jadi di freelancer.com itu. Miss itu maksudnya lo kangen? Ya, gue kangen banget sama rasional. Kalau di Indonesia itu startupnya kadang ada gila ya. Oke. So case in point, freelancer itu sebetulnya 5 tahun lalu itu pas gue masuk cuma 20 orang, 20 people, 20 employees, dan kita bangun company-nya itu pas gue masuk cuma setahun setelah founded, and it went nowhere. Terus kita waktu gabung, what's your role? Posisinya apa? Namanya data analyst at the time. Data analyst, oke. Ya, they came up with a name lah buat saya gitu. Yang penting ada ya. Yang penting ada gitu. I know my boss already before that. Terus ya udah bilang masuk aja lah. Ya daripada lu ke BCG atau ke McKinsey. Ya udah lu kesini aja gitu. Ya gue kok mau ya. Gaji gue nanti jadi sepertiga gitu kan. Jadi gue drop juga. Tapi ya gak apa-apa, gue pikir at the time I was still young, ya udahlah take risk aja gitu. YOLO ya jadi. Iya, YOLO aja. Okay. Tapi anyway, freelancer itu mungkin mindsetnya gak cocok ya buat di Indonesia for one thing. Mindset freelancer itu memang profitability from day one. Jadi kita dari awal itu gue cuma nge-spend uang yang gue punya. Udah gitu aja. Dan freelancer itu kita berhasil bangun dari bootstrap itu 3 tahun setelah itu kita go public di ASX namanya Australian Stock Exchange. Freelancer sebagai the highest 3 ever yang go in terms of market cap. Kita hit $1 billion opening day. Pas gua cabut masih sekitar 800 million. Sekarang sih saya nggak tahu. Pas gua cek rupanya udah turun setengah. Saya juga karena lo pindah ya jadi. Ya mudah-mudahan enggak ya. Soalnya share saya masih di sana gitu. Saya agak lupa jual gitu kan. Maunya ya if I knew gitu saya akan jual semuanya pas gue cabut gitu kan. Jangan-jangan ntar diakuisisi Bukalapak nih jadi Bukalancer. Tapi pas gue lihat kok setengah gitu. Gila share-nya gue aja belum jual. Exitnya 90%-nya masih belum gue jual gitu kan. Tapi ya udahlah don't care gitu di sana. Tapi freelancer itu sebetulnya fokusnya itu satu aja, revenue. Jadi pas gua cabut itu freelancer kalau nggak salah revenue-nya hampir mencapai
550 miliar per tahun. Itu revenue ya, bukan GMV ataupun. Jadi kalau saya lihat 550 miliar sepertinya ya cukup besar ya. Jadi itu terus pas saya kesini saya agak mungkin aneh bedanya itu ya marketnya agak irrational. Kurang rasional. Ya, kurang rasional. What I mean by that itu ya subsidi di mana-mana gitu. Pas saya kesini dari pemerintah subsidinya? Enggak, maksudnya subsidinya dari Gojek, Grab, Uber, ya kan. Everyone is subsidizing gitu. Gue pas di Sydney nggak ada yang subsidi gitu. Growth-nya ya growth organic gitu kan. Sure. Dan kok gitu gitu. Pas gue lihat kompetitor gue, ya semuanya subsidi juga gitu kan. So that becomes a very new thing for me gitu. Soalnya kita pikirnya growth itu pas gua sebelum masuk ke sini itu growth-nya ya gimana lu bisa membangun produk ataupun creative marketing yang supaya growth-nya itu bisa bagus gitu. Sorry, menurut lo kenapa kalau di Australia model yang revenue first ini bisa applicable, kalau di Indonesia nggak bisa? Ya karena sulit, bukan nggak bisa kali ya. Indonesia dimanjain ya sama banyaknya uang yang mengalir gitu. Fun-nya banyak gitu. Kalau di Australia itu kita kan ya terpencil geographically speaking terpencil gitu kan. Jadi dan besarnya itu Australia itu 10 kali lebih besar dari Indonesia in terms of land size. Ya. Tapi kita cuma 25 juta orang di sana. 10% of Indonesia ya. Which is the whole Jakarta istilahnya kan. So if you think about that, really our market is only 12 million people. 7 di Sydney, 5 di Melbourne. Udah gitu kan. And when you think about that, VC yang masuk ya nggak tertarik gitu loh. Soalnya kan cuma 12 juta gitu. Jadi market size-nya nggak banyak. Jadi kita dilatih di Australia itu untuk menjadi lebih lebih organic, lebih sustainable, dan the first thing itu ya udah go global. Langsung go global ya. Makanya banyak banget global company di Australia. Banyak banget startup di Australia yang global. Hampir semuanya actually. Menurut lo itu karena market size Australia menurut kecil? Menurut gue ya, karena kita itu ya you have to survive kan. Jadi so you learn to survive, makanya banyak banget global company yang dari Australia per kapita, ya kan. Case in point yang baru go public, Atlassian itu 8 billion. Beli Trello ya? Iya, beli Trello, terus $8 billion company di Nasdaq. Freelancer, 800 million at the time. Terus Envato, BigCommerce, Canva dan sebagainya. Right. Oke. Tapi mungkin ya salah satu perbedaannya itu ya I think marketing spending startup Indonesia itu lebih besar. Is that a good thing or a bad thing? I don't know gitu ya. For me personally I think it's a bad thing gitu. Soalnya kalau lu nge-spend buat growth, berarti next year-nya lu harus nge-spend 2 kali atau 3 kali lebih besar untuk achieve the same growth. Right. Ya kan? Jadi ya kalau bisa ya growth-nya itu ya organic gitu. But having said that, so, contoh Bukalapak itu ya marketing campaign kita itu kreatif banget dan itu worth it buat kita. Jadi pas kita membuat seperti itu kita ada ROI, jadi ada sense of ROI, artinya return on investment. Dan ya kita melihat itu ya pas gua nge-spend $1 ke platform marketing itu orang akan balik dan nge-spend berapa sih sebetulnya di platform kita. ROI dari tiap marketing dollar kita ya. Betul. Dan I think what Bukalapak has done well before me juga ya itu marketingnya cukup top dan you can literally see the whole metrics went up pas marketing campaignnya go up gitu. Dan we obviously have a lot of tools to measure that, tapi ya gitu. Sure. Sebelum kita loncat lebih dalam ke Bukalapak, gue pengen ngegali dikit nih, kan namanya Buka Talks. Jadi coba kalau di freelancer.com itu dengan orientasi yang revenue first, gimana aktivitas growth dan eksperimen-eksperimen yang dilakukan gitu. What and how is it different dengan yang dilakukan sekarang di Bukalapak? Kalau prosesnya hampir sama. Jadi setiap produk itu dibagi namanya squad. Di sini namanya squad, di freelancer itu namanya produk. Squad itu essentially ya autonomous team di mana lu bisa bergerak independently gitu. Jadi setiap produk tim yang tim autonomous ya. Ya, jadi Zaka itu head of produk kita itu ya dia sebetulnya yang business leadernya semuanya ini. Jadi satu produk itu ya kita ada produk namanya discovery to buy. Jadi mereka fokusnya itu ya ke make sure people buy. Terus ada demand growth, make sure there's a demand. Tapi menariknya itu ya di tim itu semua autonomous. Jadi mereka itu nggak perlu kemana-mana lagi untuk meminta resources.
Jadi di dalam tim itu apa aja isinya? Dalam tim itu ada software engineers, ada UI, UX, QA, really sometimes BD, really anyone that you need to make sure that squad is autonomous. Itu mirip banget sama freelancer. Dan the whole idea is ya setiap quarter itu lu bisa keluar ada goalnya gitu. Jadi kita pakai di sini istilahnya OKR, which is a Google, I guess inspired by Google, Objective and Key Results. Jadi objektifnya itu ya metrics apa sih yang akan gua increase over the next 3 months. Key resultsnya ya fitur-fiturnya gitu. Yang menurut product manager dan teman-teman itu bisa nge-increase metricsnya gitu. Sure. Nah ini kan idealnya when you have, sekarang Bukalapak berapa nih orangnya? Ratusan gitu ya, mungkin 700. Yeah, something like that. Nah itu mungkin udah sangat memungkinkan to create that product atau apa namanya tadi squad ya. Yeah. What about in early stage? Ketika lu bilang tadi di freelancer masih 20, mungkin di sini teman-teman ada yang startupnya masih early stage. Gimana sih kita ngakalin untuk ngedrive growth di awal itu? Jadi I think a lot of the startups, well actually any companies really, komponen pertamanya pasti nggak ada resource. Kita itu punya 750, tetap komponen pertama itu yang nggak ada resource. Jadi lu sampai 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, komponennya tetap nggak ada resource gitu. So I think the same problem pop up regardless whether you're small or big, right? Big is relative, small is relative. Jadi ya kita ini sampai sekarang itu ngomongnya ya we need to hire more. Dan itu ya you know, when you get to 3,000 people, ya tetap sama gitu. We need to hire more. So what matters is prioritization. Jadi gimana lu bisa memprioritize barang-barang yang penting gitu. I think startup itu sometimes kadang when they are about to grow a startup itu mereka mikirnya MVP-nya kalau banyak. Jadinya nggak bisa. Jadinya masuknya ke spiral of apa ya? Gue punya teman produknya itu bagus banget, udah nge-raise 100 miliar di Australia. Tapi nggak live terus, udah 5 tahun saya melihat produknya udah bagus, tapi nggak live. Udah nge-raise money? Iya udah beta, udah alpha, udah apalah A, B, C, D, E. Tapi yang nggak live karena mereka belum yakin kalau itu bakal perfect. Ya produk itu yang nggak akan perfect gitu. Yep. So I think my advice ya push it out aja gitu. Toh nggak push juga nol. Push kalau salah ya nol, kalau enggak ya masih bisa ya. Kalau laki ya naik gitu kan. Nah, kita kan sering takut salah tuh. Jadi what's your suggestion? Well, salah kalau nggak push nol gitu ya kan. So at least worth trying gitu kan. Kalau dari saya itu suggestion saya itu kalau misalnya kita nggak ada enough team, enough people, ya fokusnya itu ya one fokus aja gitu. Early stage product itu menurut saya itu MVP-nya dibuat, udah selesai. And don't touch that product anymore. Fokus ke acquisition. Fokus ke gimana supaya semua orang itu bisa masuk dan lu validate kalau produk lu itu bagus atau enggak gitu. Kebanyakan saya melihat pas mereka buat produk, oke, buat nih, ya kan, sebulan coba nih get more people to use the product. Tapi mereka nggak melihat datanya lebih jauh, terus bilang, oh oke, maybe the product doesn't work gitu. Mereka selalu pas maksud gue itu when they try to acquire users, mereka nggak fokus gitu. So I think my advice ya, kalau pas udah MVP ya tahan dulu di sana 6 bulan, fokusnya ke user aja, fokusnya ke marketing, acquisition. Nah, kalau sampai acquisition udah 100,000 user, ya kan, you can always acquire 100,000 users, no matter what the product is. Ya kan, kalau sampai produknya udah hancur, nah itu kan lu tahu, jadi 100,000 masuk, yang tinggal 3 bulan berapa, churn rate namanya, retentionnya berapa, and so on. Nah itu validate kalau produknya bagus atau enggak gitu. Dan selalu it's so much easier, so much harder to read the label of the bottle from the inside. Jadi sampai sekarang itu menurut saya Bukalapak itu masih subpar ketimbang kompetitor kita personally, ya. And that's what everyone thinks essentially. Kompetitor kita juga pasti mikirnya gitu. Kalau enggak mungkin terlalu sombong ya istilahnya ya. Tapi pas saya lihat data, rupanya data kita lebih bagus gitu. So sometimes you have to keep those two in balance gitu. Underdog spiritnya masih ada, tapi ya datanya harus di-compare gitu. Soalnya gue yakin orang-orang Airbnb juga masih merasa yakin kalau Airbnb produknya itu belum perfect. Ya kan? And that's the same thing gitu. Gue pasti freelancer, gue lihat, freelancer kok hancur banget gitu kan. Bukalapak lebih bagus nih. Pas gue ke Bukalapak, freelancer ini lebih bagus nih, ya kan? So I think that mindset of biasness itu kadang membuat kita itu menjadi stuck di dalam itu. Jadi menurut saya itu fokus saja. Dan banyak sekali teman-teman startup itu nggak fokus gitu. Right. Nah ini kalau ngomongin tadi soal growth dan specifically early stage lagi ya, kita belum move on nih ke yang scale gede. Itu kan sering keyword kita dengar tuh 2, validate sama product market fit gitu ya. Nah tadi lu ngomong tentang gimana bisa nge-grow sampai acquisition dulu aja fokus ya, acquisition datengin 100,000.
Tapi sebenarnya bottom line-nya, is it the rise of the peningkatan akuisisi yang cepat banget, atau user yang make itu puas dan balik-balik lagi? Which one is more again, you need priority? to validate the data through enough sample size. Right. Jadi ya, lu coba aja, try to acquire 100,000 user misalnya ya. And then don't worry about the product. Just try to focus on just acquiring the 100,000 user. And then you sit back and look at the data, and then you see, okay, out of that 100,000 users, siapa sih yang make? Ya kan, there's a concept called AARR, acquisition, activation, retention, revenue, referral, resurrection. Ya kan? Kalau misalnya acquisitionnya nggak bagus, ngapain gue peduli activation? Ya kan? Kalau activationnya nggak bagus, ngapain gue peduli retention, revenue, referral, and so on. Ya peduli nomor 1 dulu, acquisition. Paling atasnya ya. Kalau acquisitionnya oke, gue gak yakin nih ya ada 100,000 user. Ya terus gue lihat activationnya. Wah, rupanya activationnya cuma 1%. Ya ngapain lagi gue acquire? Ya kan? Padahal kalau gue 1% gue naikin dari 20%, ya activationnya 20. Berarti itu yang gue fokus. Dan itu sama sekali. And that is the first thing that I did with freelancer juga. Freelancer pas waktu itu cuma 200,000 user. Pas gue cabut udah 23 juta user. Pas gue lihat itu 200,000 user, menurut gue, loh itu gak cocok sih. Cuma masalahnya itu pas waktu itu, setiap project yang di-post di freelancer itu cuma 10% yang di-award ke freelancernya. Jadi 90% gak dapat? Yeah, and I was like, well, no one was looking at that. And then everyone was like, well, we knew, but there are a lot of other things to do. And we're like, well, why don't we just focus on that gitu kan. Terus kita naikin dari 10% ke 40% in a matter of 2 months. Dalam waktu 2 bulan? Yeah, dalam waktu 2 bulan. And then you can just see the whole thing. The best thing about that is that when you naikkan activation rate seperti gitu, retainingnya lebih banyak, karena kan 40%, berarti basically 4 kali lebih banyak yang complete projectnya, mereka bakalan balik lagi. Yeah, exactly. And then you can see just the revenue double, quadruple, and so on gitu. And one thing that I learned from that is time. And this is something that we work at Bukalapak really hard as well, speed. Gimana lu bisa nge-save time mereka untuk membuat sesuatu, complete an action gitu. Exactly, complete an action in the website gitu. Dan di freelancer itu, gua pas melihat, loh, rupanya untuk memilih satu orang itu memerlukan at the time on average 4 hari. I was like, shit, 4 days, right? Like I would forget everything already in 4 days. Gua aja udah lupa lagi 4 hari ke depan gua melakukan buka talks ini kan. And then I was like, well, you need to make sure that we need to essentially squash all of that 4 days into 2 hours, right? If possible 5 minutes. Karena attention span of millennials is so small now. And then I was like, okay, let's do that. So what we do is that, we create a lot of things like real-time chat at the time, which was still fairly new 4 years ago. That decreased our average time to award. And when you decrease that, I can assure you your activation rate will go up. So the first advice that I give to people usually, when you try to increase activation, think about how many steps to essentially perform an action gitu. Di Indonesia itu kalau pacaran kan stepnya lebih banyak kan, dari dari Australia gitu. Ada nembaknya dulu ya? Ada PDKT, ada nembak, terus ada and so on. Kalau Australia kan udah 2 steps. My point is semakin less step biasa semakin easy gitu. So balik lagi deh, ini kita ke Bukalapak sekarang ya. You talked about activation rate gitu. Kalau Bukalapak hari ini, what's the priority dari funnel tadi itu, acquisition, activation, retention? Luckily enough, conversion kita bagus. Jadi di Bukalapak itu priority-nya again priority-nya itu make sure speed. Jadi kita betul-betul prioritas kalau from buy to receive itu cepat. Dan kita itu udah sepertiga. Makanya kita memakai third party services like Gojek and so on, GoSend and so on to make sure that pengirimannya cepat. Exactly. And that's essentially the power of Amazon gitu kan. Tapi Amazon itu cuma same day service gitu. Kalau lu beli di Bukalapak, itu sekarang gue pas beli 1 jam with the power of scooters and so on. Dan banyak subsidi juga, which is good for us, GoSend, Grab and so on. We only use GoSend at the moment. Tapi I think our goal currently make sure speed itu nambah. Dari beli sampai pelapaknya proses barang has already reduced by half since 6 months ago. And then dari pelapaknya proses barang sampai dikirim sampai diterima itu kita mau make sure itu betul-betul short gitu, if possible 1 hour. And that is our main goal gitu. And I think and speed really can apply to anything essentially. Speed can apply to how fast you develop a product, and so on gitu. So our rule of thumb is try to simplify everything. Sure. Try to simplify the number of steps to purchase. I think one of the biggest problems that we had that is beyond our control is ATM transfer.
I couldn't understand why people do that in Indonesia. Now I understand. You know, apa dong idealnya? Pilih ya idealnya credit card kan. Credit card, one click. Besoknya mau beli lagi ya tinggal one click gitu kan, easy. Tapi ya orang Indonesia masih nggak, they don't trust it. But I can assure you the moment everyone goes to credit card, or goes to that, the idea of being able to do a one-click payment like Amazon, our GMV will go double, triple. So we're just waiting for that. Because the problem with ATM transfer itu ya, gue milih, gue mau transfer, terus 12 jam kan. Terus gue lupa gitu. Dan banyak banget yang lupa. Cancelled gitu, deh transaction-nya ya? Well, yeah, expired. So we do a lot of stuff trying to make sure to remind them by calling them. Di telepon sekarang? Some of them gitu. Ada yang pernah telepon nggak sama Bukalapak lagi belanja? Yeah, well, we're trying to target better this season. Okay. Tapi ada yang nelfon, nah itu menaikin paid rate kita. Oh wow. Untuk mengingati nelfon, untuk nelfon supaya mereka, maybe they have other methods of payments yang bisa kita make sure. Dan itu salah satu biggest challenge for us gitu. Jadi sebenarnya kan kadang mungkin kita takut ya kalau kita mau terlalu agresif to make sure success rate dari transaksi itu selesai. Kalau pengalaman dari eksperimen nelpon dan reminder ini, users biasanya appreciate atau malah takut gitu pas di telepon? Ada yang appreciate, ada yang takut. Bagian look at the data gitu kan. Sure. Kalau itu menaikin paid rate 50% tapi menurunkan NPS 0,1 ya it's worth it gitu kan. Again, what you do, we always affect positively and negatively in terms of metrics gitu kan. Tapi again, itu kan Bukalapak gitu. Fortunately Bukalapak udah cukup besar, ya kan. So what we do, we have to think about it because there are a lot more to lose gitu kan. We got startups ya, advice saya ya nabrak aja ya. Ajar. Iya, if you fail gitu kan. Tau mulanya dari nol gitu kan. Kalau Bukalapak kan there's a lot more to lose already. So when we do stuff, we have to be more careful gitu. Pas freelancer, pas gua tahun pertama ya nabrak aja gitu. And then when we go IPO, okay, okay. 90% of what we do, we can't do anymore. Right. So, okay, ngomongin growth, kita belum mention kata yang paling lagi jadi buzzword nih, growth hacking gitu kan. Dan lo udah pernah ngisi beberapa conference growth hacking kan sama Sean Ellis juga gitu kan di StartCon dan lain-lain. Singkatnya apa sih sebenarnya growth hacking buat teman-teman? Data driven, yang strategi yang bisa membuat company grow aja, gitu aja. Kita nggak ada. Growth hacking menurut Sean, yang which I know very well, ya buzzword aja gitu. At the end of the day, yang pentingnya growth, udah, gitu kan. Yang pentingnya metrics selalu grow gitu. Unsubsidized. Lu kasih orang duit untuk belanja, ya mereka pasti belanja gitu kan. But sustainable growth. So what I'm looking at that is more like ROI-driven growth strategies gitu. Jadi mikirnya itu, pas gua nge-spend $1, kalau bisa $0, pas gua bisa nge-spend $1, itu balik berapa sih ke kita? Dalam berapa hari sih? Dalam berapa bulan sih? And then you try to measure whether there's a cash flow problem or not. Kalau sudah balik, okay, bisa kita spend nggak? Jadi ada cycle time-nya and so on gitu. So very, very scientific and data-driven way of acquiring users, of growing the market gitu. Salah satu growth hackingnya yang underutilized is conversion optimization. Tell us about it. Well, I mean, let's look at the checkout page, right? When was the last time people bother to optimize the checkout page, for example? Checkout page ini jadi halaman ketika orang sudah press buy ya? Exactly, right? Okay. And then if you think about it, on average, right, 90% of the people don't check out on the checkout page. 90%? Jadi apa tuh, drop off gitu? Yeah, drop off. In data around the world. Okay. But no one bothers to essentially think about converting that gitu. Dan menurut saya itu, that's the easiest way to do gitu. And then think about, okay, why don't we go to mungkin ke digital marketing for example. Ada CAC namanya cost acquisition gitu kan, cost per click and so on. Tapi mungkin di Indonesia itu kita fokusnya lebih ke CPC gitu, cost per click, udah itu aja. Padahal itu cuma 10% dari the whole user flow gitu kan. 90%-nya ya pas gua nge-click itu gua ngapain gitu. Dan itu yang perlu dioptimize, karena kalau lu optimize itu, conversion-nya naik 3 kali, ya CPC-nya naik 3 kali juga nggak apa-apa gitu kan. So there are a lot of things that you can do, for example in digital marketing, right? For example, you know what they're searching to arrive to your page, di paid marketing. Ya, keywords-nya lagi pakai di landing page, jadi biar lebih personal.
ya supaya optimizationnya lebih bagus gitu. That's one thing. There are a few other things that you could optimize itu. Termasuk Bukalapak kita belum personalize landing page kita. Padahal itu that's probably the biggest win that we could get. Di freelancer gue coba juga waktu itu, ya CPC-nya susah banget nih diturunin gitu, CAC-nya susah banget diturunin. Why don't I try to convert my landing page, terus supaya landing page conversion gue naik 3 kali, ya gue nggak usah peduli lagi CPC gue, ya kan? Karena CPC gue ya 3 kali juga nggak apa-apa sekarang gitu. Sure. So my point is, like there are 2 metrics that people look at: cost per acquisition, which is CPA. Which is which CAC, relates to CPC and so on, and then there's the one thing called LTV, which is the lifetime value, right? So you can try to reduce the CPA or you can try to increase the LTV. Again, those things are the very concrete example of growth hacking. Another way of growth hack, again, it really matters in terms of where you want to go, right? Like in terms of acquiring users, and you're using different methods. I'm not sure if people know freelancer itu nge-grow Indonesian user base-nya at the time itu ya kita nge-script Kaskus. Nge-script Kaskus? Iya, soalnya at the time ya freelancer Indonesia kan hampir 10,000 people. Nge-script like, job-job di Kaskus gitu jadinya? Nge-script email di Kaskus. Oh, email di Kaskus. At the time email, this was a way back. Ada yang kerja di Kaskus di sini? This was way back. Gimana semua orang, ya internet itu, engineering itu belum advance banget di Indonesia. So, I grew, freelancer Indonesia, I was like, I'm very passionate about Indonesian freelancers, so I grew that from 10,000 users to 1 million before I left. Another growth hack that I found very useful is PR. Apparently PR people in Indonesia, they like Indonesian diaspora gitu that has been sort of successful, and then they like to, talk about you, Right. So makanya lo langsung diliput sama media-media. Well, that's gitu why ya? I went to Indonesia sekali 3 bulan, just go onto the media and explain freelancing. That was really well. Yeah. So a lot of the, so again, in freelancer, Indonesian users from 0 to 1 million, hampir free gitu. Apart from my flight ticket, yeah. So you gotta be very, very creative. The best thing about growth hack is that it needs to be creative way of doing it. It needs to be a new way of doing it. Karena kalau semua orang udah mencoba, ya itu nggak ya basi gitu, ya ROI-nya udah bakalan jelek gitu. Yep. Karena udah banyak yang pakai. Exactly, right? Like pas Hotmail, pas masih bagus-bagusnya Hotmail itu, grow-nya itu cuma perlu ngasih link di email ya kan, PS I love you. Lalu sekarang masuk ini itu nggak ada yang ngeklik gitu kan. Yeah, because everyone is like so used to it gitu. So you need to come up with the new ways of doing it. Dan menurut saya itu yang sangat exciting menurut saya. Dan karena gua nggak kreatif, gua ya biasa kopinya yang I would talk to my friends in Silicon Valley and Australia, and I would try to apply it here. And that's the same thing I did with freelancer gitu. I knew that my limitations, I was not a creative person. Yeah. So I would go on and luckily I have a lot of good network and friends. I would go on and talk to TripAdvisor, VP of SEO, who is now Facebook Director of Product. And I was like, hey, jadi nggak perlu selalu mikir dia sendiri ya, bisa minjem ide orang lain. Well, I took a shortcut gitu kan. When I become Google or Facebook, then I would try to be innovative. But for now, I'm like, time is the essence that I do not have gitu. You don't have time to be creative. Kenapa nggak belajar aja dari orang lain? Or in a sense, I wouldn't call it copy, I would call it inspired. Inspired by, okay. And that's why I did. Bukan copy, inspired by. And that's what I did gitu. I would talk to a lot of people and say, okay, well, what works well for you? What doesn't work well for you? And at the end, we actually have a summit of like 8 people every year to share about these things that no one else talk about. Cool. Right? It's okay to share around small people, but then when you share to everyone, then it doesn't work anymore. Yeah, it doesn't work. How do you implement a growth-driven team ya? Karena mungkin dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang kita sering sharing, ketika mindset growth itu biasa dimiliki oleh si hustlers-nya, the directors, the C-levels gitu kan. Tapi when it comes to the product team, mungkin biasanya masih pakai sistem di mana product team just create the product gitu, tapi nggak involved in the actual growth driven culture. Yeah. Which is I think it's our fault, like in terms of the BOD fault, the C-level fault to not be able to empower the product managers that way. We're still struggling, because Indonesian culture is I will look up to you, and then you tell me what to do, and I won't go against you gitu. So sometimes, I guess, how do you do that? I guess sometimes you have to respect and listen to your team members, which is not
which is not a good trait of mine. Like, I couldn't do that from my background, so so that makes me realize that sometimes I have to listen because they have much better idea than me. Sure. A lot of the time, especially founders who don't have experience managing big teams tend to micromanage. And I think that is the least, that is the no-no in terms of, and that's what I learned from Freelancer as well. I essentially burnt out at Freelancer karena di micromanage sama bos. Gua micromanage semua karena kalau nggak micromanage nggak selesai gitu kan. And then I realized that's not the right thing to do, and then I go to Bukalapak, and I know some people will disagree with me. I still micromanage, but you have to trust your team. I did less. Obviously, I think hire people better than you, and that's what you do. Especially product managers, technical people do work better. Like for the role as a product manager, because you have to deal with you have to communicate with engineers, you have to communicate with front-end developers and so on. So you need someone very technical to make sure that you understand what they're saying, call their bullshit sometimes. You have to understand what they're saying, and say no to the top people as well. So the product managers is a very important role in terms of any startups. Karena product manager is essentially the mini CEO of the product. Exactly, right? Sure. So that is the very, very critical role because you have a UX team, you have a data science team, you need to make sure they work well together, and so on. Sweet. Yeah. And I think in terms of how you would do that, I would go on and find someone who is passionate, technical, passionate, hungry, and smarter than you, yeah. Yeah. Well, yeah, smarter than me, which is not very hard to do. Yeah. Jadi orang kita nggak perlu pintar-pintar banget ya. I think. And then that's what you do. Yeah, a lot. I've dealt with a lot of startups. I've advised a lot of startups in US and even in Australia. A lot of the problems that they do is that they think that they're smarter than the people under them, which could occur that way, and that you shouldn't do that. Okay. Cool. Alright, well that wraps up the Fireside Chat tonight dan acara Buka Talks. Mungkin dirangkum sedikit ya. Jadi growth, according to Willix, is more of an attitude ya, mindset, rather than sebuah aksi aja growth hacking gitu. Dan kuncinya adalah how to stay creative, stick ke data-data, jangan hanya berasumsi, and keep going, keep experimenting. Thank you so much Willix for tonight. Give him a warm round of applause please. Dan untuk acara Buka Talks ini saya baru infokan bahwa ini juga acara yang rutin diadakan. Bisa dicek di sosial medianya Bukalapak. Setiap bulan mengundang inspiring, impactful figures nggak cuma dari startup dan entrepreneur world, tapi juga dari dunia kreatif, seni, sosial. Jadi seru deh pokoknya ditunggu info berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan maaf kalau ada kekurangan dari acara tonight. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.